Hi guys, I'm physics teacher in school at Beiseuov and my name is Baqытәлі. Today's lesson for the 9th classes students. Okay? Now we're going to start our lesson. First, we guess today's topic. What about today's topic? What do you think? First, we watch one video and you must guess today's topic. What's this? Okay? Let's go watch video. Okay guys, what do you think? What about today's topic? Okay, right. Today's topic, it is motion. What is motion? Yani бүгінгі тақырыбымыз қозғалыс. Motion дегеніміз бізде қозғалыс. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөз сызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі үдеу мен жылдамдықты біз білетін боламыз. Сонымен қатар олардың формуласын біліп, сол арқылы есептер шығаруды үйренетін боламыз. Okay? Next, motion. What's the meaning motion? What's this? Motion is a change in position of an object over time. Yani мағынасына келетін болсақ, change бұл өзгеру, position орны, object бұл дене, зат, over time уақыт бірлігінде. Яғни мағынасы уақыт бірлігінде, дененің уақыт бірлігінде орнын ауыстыруын қозғалыс деп атаймыз. Яғни бір дене бір орыннан екінші орынға өзгеретін болса, онда қозғалыс болып саналады. Яғни motion. Okay? Do you understand me? Next, types of motion. Yani қозғалыстардың түрлері. We have two types of motion. First, it is uniform motion. Second, it is no uniform motion. Okay, what is uniform motion? This is definition. Equal distance in same time interval. This is uniform motion. Equal distance, yani жолдар тең бір-біріне, in same time interval, яғни уақыт өзгерісінде бір-біріне жолдар тең болады деген сөз. After 5 minutes car traveling 10 km, also after 5 minutes 10 km, also 5 minutes traveling 10 km. Why this three distance same each other? Cars velocity constant, don't change your velocity or speed. Yani мынау жолдар 5 минут сайын машина 10 км жолдан жүріп отыр. Яғни жолдар не үшін бір-біріне тең? 5 минут сайын 10 км жол жүреді. Себебі машинаның жылдамдығы бір қалыпты. Жылдамдығын өзгертпей бір қалыпты жүруді біз uniform motion дейміз. Яғни бір қалыпты қозғалыс деп атаймыз. Also motion of clock, also uniform motion, and motion of years around sun. It is also uniform motion. Now we do problem. Okay. A car reaches Burabay from Astana in 4 hours. Distance between the cities in 500 km. What is the velocity of the car? Do you understand? Yani Burabay мен Астана арақашықтығы 4 сағат жүрді машинамыз. Екеуінің арақашықтығы 500 км. Табу керек бізге нені velocity, яғни жылдамдықты табу керек. Бізде 4 вариант берілген. Okay. We have
4 hours, it is t equals 2 hours. And distance, we have distance d equals 500 kilometer. We must guess what velocity v, and we have formula velocities. V equals d divided t, right? It's our formula. V equals d, we have a 500 kilometer, 500 kilometer, and t, we have a time 4 hours. Okay, 500 divided 4 equals 125 kilometer per hours. It's our answer. Now B 125 kilometer per hours. It is correct answer. Do you understand solving problem? Okay, next this your homework. This problem you must do this in home. This is very easy problem. Okay, next this is no uniform motion. What is non-uniform motion? This definition: different distance in same time interval. It is no uniform motion. For example, in 10 minutes traveling 25 kilometer. After 10 minutes traveling 5 kilometer. This is don't same each other, right? Because car's velocity different, don't constant. Яғни мынау екі жолымыз, екеуде 10 минутта екі жолда екі түрлі жол жүрді. Біреуінде 25, екіншісінде 5 километр. Яғни не себепті? Себебі жылдамдықтар әртүрлі болған әр жерде. Яғни uniform motion дегеніміз айнымалы қозғалыс дегенді білдіреді. Түсінікті ғой? Okay. It's mass symbols. Қосу бізде plus, еске түсірейік. Минус бұл minus. Қосу немесе азайту ол plus or minus. Көбейту multiply. Бөлу divided. Тең equals, еске түсірейік. Бұл бізге келесі формулаларды оқу үшін керек болады. It is no uniform motions formula. We have three uniform motions formula. First, it is final velocity. Final velocity бұл соңғы жылдамдық дегенді білдіреді. Equals initial velocity. Initial velocity бұл бастапқы жылдамдық дегенді білдіреді. Plus or minus. It is acceleration. Acceleration бұл бізде үдеу деген мағынаны білдіреді. Multiply time interval. Time interval біздегі уақыттың өзгерісін білдіреді. Okay, do you understand this first formula? Okay, next, this is d. D, it is distance, right? Distance, we know. Distance equals initial velocity multiply t plus or minus acceleration multiply time interval square. Square бұл квадрат деген сөз. Square квадрат, екі дәрежесі. Divided 2. Okay? We know this second formula. Third, this final velocity square equals initial velocity square plus or minus 2 multiply acceleration multiply the distance or displacement. Okay, you must memorize this three formula. Сендер бұл формуланы жаттау керексіңдер. Okay, acceleration. What is acceleration? Acceleration is
rate of change of velocity, яғни жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама. Unit acceleration, it is meter per second square. Next, есте сақта. Terminology, яғни терминмен жұмыс қазір. Okay, looking this paper. What's this? A, it is what? Acceleration, right? Yes. And T, what do you think? We say T, it is time interval, right? Good. D, it is displacement, right? VI, it is initial velocity, right? VF, it is final velocity. You must memorize it, okay? A, it is acceleration, right? T, it is time interval, right? D, displacement. VI, it is initial velocity, right? VF, it is final velocity. Good, thank you very much. Next work is problem solving. Now we do problem. This is what is the average acceleration of a car that velocity up from 36 meter per second to 70 meter per second in first second. Yani ne дейді? Үдеуді табыңыздар, acceleration'ды табыңыздар. Машинамыз velocity up from, yani up from 46 дегеніміз бастапқы жылдамдық, from дегеннен, yani бастапқы жылдамдық. Мынандай жылдамдықтан басталды. 46 метр секунд to 70, yani 70 км сағатқа жетті. In first second, 4 секундта жететін болса, онда үдеуіміз нешеге тең деген сұрақ қойып отыр бізге. We have first, it is initial velocity. Initial velocity equals 36 meter per second. We have 70, it is final velocity, right? Final velocity 70 meter per second. And also we have a time we have a first second, right? First second. We must guess acceleration A. We have a first formula, right? Do you know? Final velocity equals initial velocity plus or minus. This is increased velocity. Increased velocity we use plus acceleration multiply t time. We know acceleration, we guess acceleration A. Formula was A equals final velocity minus initial velocity divided t. It's our formula. Okay, A equals final velocity. We have 70 meter per second minus initial velocity. We have 36 divided t. We have 4. Okay, 70 minus 36 equals 24, right? Divided 4. 25 divided 4 equals 6. 6 what unit? Meter per second square. It's our answer.
You must do this two problem. It is very easy problem. I think you can do this problem. I sent this homework with Messenger WhatsApp, okay, WhatsApp group. I sent this two problem. Thank you very much, my guys. See you later next lesson. Goodbye.